di tengah hiruk pikuk kehidupan, seringkali kita merasa tersesat, terambang ambing oleh gelombang kekhawatiran, tertekan oleh beban ekspektasi, dan dibingungkan oleh jalan yang tak menentu. Kita terus mencari sebuah pegangan, sebuah cahaya, sebuah jawaban yang bisa menenangkan jiwa yang risau. Namun semakin kita mencari di luar, semakin kita merasa hampa. Kita lupa bahwa jawaban terbesar, keheningan terdalam, dan kekuatan sejati sebenarnya bersemayam di dalam diri kita sendiri. Saat malam terasa begitu pikat dan bentang-bentang siala ingin menampakkan diri, janganlah berputus asa. Kegelapan itu bukanlah akhir, melainkan sebuah undangan untuk menemukan terang yang ada di dalam. Pejamkan mata sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan hembusannya. Sadari bahwa di setiap tarikan napas ada kehidupan, di setiap detik jantung ada kekuatan. Di sanalah, di ruang hening di dalam dirimu, bersemayam sebuah persikan ilahi, sebuah cahaya yang tak pernah padam, meski seringkali tertutup oleh awan keraguan dan ketakutan. Cahaya itu adalah esensi dirimu. Ia adalah sumber harapan, gudang kekuatan, dan kompas moral yang menuntunmu. Ketika dunia luar terasa gaduh dan membingungkan, kembalilah ke dalam. Dengarkan suara hati nuranimu, suara lembut yang selalu membisikkan kebenaran, kebaikan, dan cinta. Suara itu tidak pernah berteriak, ia selalu sabar menanti untuk didengar. Ia adalah panduanmu yang paling setia, yang tidak akan pernah menyesatkanmu. Seringkali kita berpikir bahwa kekuatan datang dari pencapaian materi, dari pengakuan orang lain, atau dari jabatan yang kita sandang. Padahal kekuatan sejati lahir dari keheningan batin. Kekuatan untuk tetap teguh di tengah badai, kekuatan untuk memaafkan saat terluka, kekuatan untuk bangkit saat terjatuh, dan kekuatan untuk tetap menebar kasih sayang, meski dunia terasa dingin. Kekuatan ini tidak bisa dibeli. Ia hanya bisa ditemukan dan diasa melalui perjalanan ke dalam diri. Lihatlah ke dalam jiwamu. Di sana ada sosok agung yang berdiri tegak. Sosok itu adalah dirimu dalam versi terbaiknya. Penuh dengan kebijaksanaan, diliputi oleh ketenangan, dan bersandar dengan cahaya kasih. Ia tidak goyah oleh kritik, tidak terbuai oleh pujian. Ia berdiri kokoh, berakar pada kebenaran universal. Ia adalah saksi bisu dari semua perjalananmu, dari setiap air mata dan tawa yang pernah kau alami. Ia adalah penjagamu, pelindungmu, sumber inspirasimu.
Setiap kali engkau merasa lemah, panggillah kekuatan dari dalam dirimu. Ingatlah bahwa engkau adalah wadah dari cahaya yang tak terbatas. Engkau memiliki potensi untuk mengatasi setiap rintangan, untuk menyembuhkan setiap luka, dan untuk mewujudkan setiap impian yang baik. Jangan biarkan suara-suara negatif dari luar meredupkan cahayamu. Engkau lebih kuat dari yang kau kira, lebih bijaksana dari yang kau sadari. Perjalanan spiritual bukanlah tentang mencapai suatu tempat yang jauh, melainkan tentang menyadari apa yang sudah ada di sini saat ini di dalam dirimu. Ini adalah proses melepaskan lapisan ego, ketakutan, dan ilusi yang selama ini menutupi jati dirimu yang sejati. Seperti mengupas bawang, setiap lapisan yang terkelupas mungkin akan membuatmu menangis. Namun itu akan membawamu lebih dekat pada inti dirimu yang murni dan bercahaya. Ampunilah dirimu atas kesalahan di masa lalu. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih bijaksana hari ini. Lepaskan beban penyesalan yang hanya akan mengembat langkahmu. Terimalah dirimu seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Karena dari penerimaan itulah cinta pada diri sendiri akan tumbuh. Dan dari cinta pada diri sendiri akan terpancar cinta yang tulus kepada sesama. Di dalam keheningan, engkau akan menemukan jawaban. Di dalam ketenangan, engkau akan menemukan kekuatan. Saat pikiranmu jernih dari kebisingan dunia, engkau akan dapat mendengar bisikan alam semesta, merasakan getaran energi ilahi yang mengalir melalui dirimu dan segala ciptaan. Engkau akan menyadari bahwa engkau tidak pernah sendirian. Engkau adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah tarian kosmik yang indah dan harmonis. Berdirilah tegap seperti gunung, tenang seperti danau di pagi hari. Biarkan cahaya dari dalam dirimu memancar keluar, menerangi jalanmu dan jalan orang-orang di sekitarmu. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Jangan ragu untuk mengikuti kata-katamu. Jalan kebenaran mungkin tidak selalu yang termudah, tetapi itu adalah satu-satunya jalan yang akan membawamu pada kedamaian sejati. Saat engkau merasa terhubung dengan sumber kekuatan di dalam dirimu, engkau akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Masalah yang tadinya tampak besar kini terlihat kecil. Kekhawatiran yang tadinya menyusahkan kini terasa ringan. Engkau tidak lagi menjadi korban kidan, melainkan menjadi nakoda bagi kapal jiwamu sendiri. Engkau berlayar dengan keyakinan, dengan kompas batin yang selalu menunjuk ke arah kebaikan. Ingatlah,
adalah pembawa cahaya. Kehadiranmu di dunia ini memiliki tujuan. Mungkin tujuan itu bukanlah untuk melakukan hal-hal besar yang mengganggu dunia, tetapi untuk menyentuh hati orang-orang di sekitarmu dengan kelembutan, untuk memberikan senyuman kepada orang yang sedang bersedih, untuk menjadi pendengar yang baik bagi sahabat yang membutuhkan. Tindakan-tindakan kasar yang dilandasi oleh cinta inilah yang sesungguhnya memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Jangan biarkan api di dalam hatimu padam. Teruslah menyulanya dengan doa, dengan meditasi, dengan perbuatan baik, dan dengan rasa syukur. Syukuri setiap napas yang masih bisa kau hirup. Syukuri matahari yang masih terbit setiap pagi. Syukuri orang-orang yang mencintaimu. Rasa syukur adalah bahan bakar terbaik untuk menjaga cahayamu tetap terang benderang. Saat awan gelap kembali datang, dan itu pasti akan terjadi, jangan panik. Ingatlah sosok agung di dalam dirimu. Ingatlah cahaya yang tak pernah padam. Pejamkan matamu, kembalilah ke pusat dirimu, dan temukan kembali ketenanganmu. Badai pasti akan berlalu, dan setelahnya, langit akan tampak lebih biru, udara akan terasa lebih segar. Engkau akan keluar dari badai itu sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bersinar. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk terhubung kembali dengan dirimu yang sejati. Setiap momen adalah undangan untuk menyelami kedalaman jiwamu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Hiduplah dengan sadar, dengan penuh perhatian. Rasakan setiap momen dengan segenap indramu. Dengarkan dengan hatimu. Lihatlah dengan jiwamu. Engkau adalah manifestasi dari kegunggan ilahi. Di dalam dirimu tersimpan kekuatan untuk menciptakan kedamaian, menyebarkan cinta, dan menjadi sumber inspirasi. Percayalah pada dirimu. Percayalah pada proses kehidupan. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar, sebuah desain sempurna untuk membantumu tumbuh dan berevolusi menjadi versi terbaik dari dirimu. Mari kita bersama-sama berjalan dalam cahaya. Saling mendukung, saling menguatkan, saling meningkatkan akan potensi luar yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dunia membutuhkan lebih banyak pembawa cahaya. Dunia membutuhkan dirimu dengan segala keunikan dan keindahan jiwamu. Teruslah berjalan. Wahai jiwa yang mulia, teruslah bersinar, wahai persikan ilahi. Jalanmu mungkin tidak selalu mulus, tetapi ketahuilah bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian. Cahaya penonton selalu ada bersamamu. Di dalam dirimu
menanti untuk menerangi setiap langkahmu. Hiduplah dari pusat kekuatan itu, dan engkau akan menemukan kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Di penghujung hari saat engkau berbaring untuk beristirahat, letakkan tanganmu di dada. Rasakan detik jantungmu yang teratur. Ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri karena telah berjuang, karena telah bertahan, karena telah berusaha menjadi lebih baik. Maafkan segala kekurangan dan berjanjilah untuk menyambut hari esok dengan semangat baru, dengan hati yang lebih terbuka, dan dengan cahaya yang lebih terang. Ketahuilah, engkau dicintai, engkau berharga, dan engkau memiliki kekuatan tak terbatas. Semua itu ada di dalam dirimu. Selami samudra jiwamu dan temukan mutiara kebijaksanaan yang tersembunyi di dasarnya. Engkau adalah keajaiban. Engkau adalah cahaya. Percayalah. Biarkan ketenangan ini meresap ke dalam setiap sel tubuhmu, menyembuhkan setiap luka batin, dan menjadi jiwamu dengan harapan baru. Ingatlah selalu, rumahmu yang sejati adalah kedamaian di dalam dirimu. Kapanpun engkau merasa tersesat, kembalilah pulang. Kembali ke dalam pelukan cahaya dan kasih sayang yang abadi. Semoga perjalanan batinmu senantiasa diberkahi. Semoga langkahmu selalu diterangi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Teruslah mencari ke dalam, dan engkau akan menemukan segalanya